Good morning, children. Nice to see you again. Let's begin our English lesson. Балалар, безнең бүгенге теманы белер өчен табышмакка дөрес итеп җавап бирергә кирәк. Игътибар белән тыңлагыз. Listen carefully. This is a building that is made for people to live in. Бу бина кешеләрнең яшәү урыны. What is it? Yes, this is a house. Әйе, бу өй. A house. We live in a house or in a flat. This is a house. House. This is a flat. Flat. Where do you live? I live in a house. I live in a flat. Now look at the parts of the house. This is the bedroom. Bedroom. This is the living room. Living room. This is the bathroom. Bathroom. This is the kitchen. Kitchen. Oh, my dear, in the house there is a mouse. Look. Балалар, карагыз әле, безнең өйдә тычкан бар. Каян килде икән ул? Ай-ай. Look, where is the mouse? Тычкан кайсы бүлмәдә? Yes, a mouse is in the kitchen. Хәзер тычкан кайсы бүлмәгә качты? Where is the mouse? Yes, a mouse is in the living room. Good. Oh, where is the mouse? Yes, a mouse is in the bathroom. Excellent. Хәзер тычкан кайсы бүлмәдә? Where is the mouse? Yes, a mouse is in the bedroom. Very good. Булдырдыгыз, балалар. Хәзер мин сезгә үй турында шигырь сөйлим. Игътибар белән тыңлагыз. Listen a poem about a house. This is my house. It's number 2. There is a bedroom, a bathroom, and a kitchen too. In my house there is a living room, and in the garden all the flowers bloom. Балалар, әйдәгез шигырьне рәсемнәр ярдәмендә бергәләп кабатлыйбыз. Repeat after me. This is my house. It's number 2. There is a bedroom, a bathroom, and a kitchen too. In my house there is a living room, and in the garden all the flowers bloom. Very good. Булдырдыгыз, балалар. Алдагы уеныбыз Where do they live дип атала. Look at the pictures. Рәсемнәргә карагыз. Нәрсә кайда яши? Where does the dog live? Excellent. The dog lives in the dog house. Tell me please, where does the bee live? Yes, you are right. The bee lives in the beehive. Wonderful. Where does the bird live? Excellent. The bird lives in the bird house. Where does the boy live? Well done. The boy lives in the house. Tell me please, how many rooms are in the boy's house? Балалар, әйтегез әле, малайның өендә ничә бүлмә бар? Әйдәгез бергәләп саныйк. Let's count together. 1, 2, 3, 4. Yes, there are 4 rooms. What rooms are they? Нинди бүлмәләр алар? Yes, you are right. There is the living room, the bedroom, the bathroom, and the kitchen. Good. Булдырдыгыз, балалар. Дусларым,
Біз бүген сезнең белән өй һәм андагы бүлмәләр турында сөйләштек. Татар халкы әйткәнчә, өйе барның көйе бар, көйе барның өйе бар. East or west, home is best. Шуның белән эшчәнлегебез ахырына якынлашты. It's time to say goodbye. Goodbye, my friends. Сау булыгыз, балалар.